Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi SETTalk, series SETTalk đã quay lại một lần nữa. Và với series lần này thì mình sẽ có một khách mời rất đặc biệt, đấy là đại diện của trường University of Adelaide. Và hôm nay mình sẽ nói về tất cả những cái khóa học này, rồi tất cả những cái thông tin về trường, đặc biệt là về khối ngành Y, là một cái khối ngành mà rất nhiều các bạn đang quan tâm. Vì là đại diện của trường, không phải là người Việt, thế nên là mình xin phép là mình sẽ nói tiếng Anh. Mình tên là Hải, mình hiện giờ đang là tư vấn viên của du học SET văn phòng Melbourne. Và đối với các cái service của du học SET thì SET có cung cấp các cái service liên quan tới việc xin học, xin visa này, cũng như là các cái dịch vụ di trú, cũng như là xin học bổng cho các bạn. Và SET sẽ hỗ trợ các bạn từ A đến Z để các bạn có thể yên tâm trong việc là học. Chỉ cần là nói nguyện vọng của các bạn với SET thôi là SET sẽ cùng hỗ trợ các bạn từ đầu đến cuối, thì các bạn không cần phải lo gì cả. Okay, hello Suri. Can you unmute yourself? Hello, hi everyone. Hello everyone. So this is Suri. She is the international recruitment officer from University of Adelaide. Suri, do you want to introduce yourself a bit so everyone will know you? Yep. Hi everyone. My name is Sherry. From University of Adelaide. I think probably you've met me before in Melbourne. So it's my pleasure today to participate this SETTalk with you to talk about some information about Uni Adelaide and our programs, especially in health. Thanks. Hi. Yeah. And any of the students or parents, if you have any questions at all regarding any courses in University of Adelaide, please just comment on the comment sections below on your Facebook or on Zoom under the comments. So we will see that and answer that under the Q&A questions. Because at the end of the sections, we will have a Q&A where we're gonna answer all of your questions about everything, all about courses, scholarship, or even life in Adelaide, anything that you want to know about the life and study in Adelaide. And so please feel free to just put any questions in, so we will answer that at the end of the section today. Yeah. Okay. So let's start with life in Adelaide, because to be honest, many of the students in Vietnam, they know about Adelaide, about the city, but many of them, they don't know about that. So is there anything that you wanted to highlight when you live in Adelaide? What's the life living there? Because there's some rumor that it's very, very wide in Adelaide when there's not many people. Is it true? Yeah. Not really, actually. A little bit of my personal experience, because I came to Australia 5 years ago to Adelaide. So I've been living here for 5 years. So 2 years as a student and 3 years as a staff. So, personally speaking, I would say Adelaide is definitely a perfect place for me to live, because I don't like some big cities like Melbourne or Sydney, because it's too crowded for me. But Adelaide is just right. It's very small, but it's well designed. And it's called 20-minute city, which means it's quite easy to navigate, quite easy to get around. It only will take you about 20 minutes from the city to the beach or to the hill. So it's quite convenient. Some people say Adelaide is mini Melbourne, because in terms of the culture, especially the cafe culture, we do have a lot of good coffee as well. And we have festivals happening all year round, and art gallery, a lot of other activities. So it's not that boring, but compared to Melbourne and Sydney, it's very quiet. So if you prefer somewhere quiet, but also very culture diverse, I would say Adelaide is a perfect place for you. And it's not that regional, although we are categorized or defined as regional, but definitely not. You will have a lot of fun here. So what activities that you usually see your students do when they are in Adelaide?
Well, you know, we have Adelaide or South Australia is called festival state in Australia. So we will have so many festival. Yeah, basically every month we will have a festival. Like in March, we'll have Adelaide French and our film festival and music festival as well. So yeah, definitely our students they just love those activities. They can always find like a festival to go to during weekends or during their break. Yeah, and one of my impressions about Adelaide is that there's a lot of different small town and village around the city. Yeah, so you will have different experience. exactly. My favorite one is Handorf. So Handorf is really, really beautiful. So if you go there, there's a lot of good German food and a lot of souvenir shop that you can just walk around. I don't know that in Adelaide, there's more and more brands that opening their shop there, right? Yes, that's right. So it's definitely not that boring. And then during weekend, you can just maybe go for a ride with your friends or family. You can go to some suburbs, do some hiking, or just go to the beach, or just go to Handorf to grab some food to explore. So it's not boring at all. Yeah, sounds like a lot of things to do, and also the living cost there is also cheaper if compared to the big cities, right? Do you know what's the average cost for an international students if they live there? Like for example, if they live in a student accommodations, what's the average price? And how about the food? So it really depends on the location of the accommodation, if it's university managed or it's like you are renting by yourself. If you live in a city with a very prime location, if you're renting a studio, say for example, probably a weekly you have to spend only 300 for a studio to live in the city. And it's much lower than Melbourne and Sydney, right? And if you're like me, when I was a student, I live in suburbs and around 20 minutes, 20 minutes from the city if I'm taking bus. So the weekly rental is actually only 150 a week. It's quite affordable. Yeah. And especially with the location of University of Adelaide, it will be very convenient for the student to travel, right? That's right. Yeah. So I'll say in terms of cost, if you come to study, in Adelaide, you can save a lot on accommodation and transportation compared to in Melbourne and Sydney. Okay, so just from your experience, what do you think the students will like the most when they come to Adelaide? What's the most attractive things? Overall, the city, I'll say the livability. It's quiet, but it has a lot of culture difference with culture diversity. You can meet up different friends or your classmates from different countries, but you can also find your own community. Say your Vietnamese Vietnamese students will have the Vietnamese community, but you will also meet up with other students. And the city is really easy to navigate. So, and it's very friendly as well. The people here are very friendly. Yeah, there's so many good Vietnamese shop in the town. I would say, I've tried a few and I feel that it's really good. And then also it's very easy for you to find like Asian grocery or like if you come to Chinatown, there's a lot of Chinese food there. So it's the diversity in terms of cultures that you can enjoy, right? Yeah. Okay, so this is the life that the students can experience when they come to Adelaide. But how about study? So what course that you think that attract the most students when they come to the University of Adelaide, especially for international students? For Uni Adelaide, our best and the most popular course is definitely related to health. Our medicine, dentistry,
nursing as well, because our medical school and dentistry school and nursing school are ranked very high, are highly regarded worldwide. And also all of the schools have a very long history of teaching and research. Other than health, I would say computer science, engineering, and because we also ranked really very high, in the world, in top 100 in the world for those programs as well, and business teaching as well. So they are very popular as well. And in terms of career opportunity, those jobs are very in demand these days. Yeah, that's why and a it's international come to us. Yeah. So today, we definitely talk about your most popular course, the Bachelor of Nursing, and also the job opportunities for these careers as well. Because for at the moment, nursing or any healthcare related job is really on demand, and then it's also very good for the students in terms of migration pathway as well. So a lot of students are interested in those kind of course. So can you let me know the entry requirements of the course for the students, so they will know if they are qualified to get in the course and what they're gonna study there? Yeah, sure. So for Bachelor of Nursing, the ATA is quite straightforward. ATA requirement is 70, and there's no prerequisite subject for Bachelor of Nursing. But we will recommend, if you have a knowledge background in chemistry or math, it will help you to understand better about the program in the uni, but it's not compulsory. So you just need to provide to achieve an ATA 70. But except for this, I would say English requirement, which is relatively new. This requirement is required by Nursing Board of Australia. This is for the registration purpose. So we need a IELTS overall score of 7.0 and each band no less than 7.0. So it's pretty much that's it for the entry requirements. Very straightforward. So within Sorry, for the English requirements, is there any ways that the student can waive that condition? There's only one way, which is that the student needs to have a minimum 6 years of primary and secondary school study in Australia to get it waived. Otherwise, you need to provide an IELTS result. Even in each band or PT equivalent. So it's mean that if they have 6 years study continuously in Australia or any English speaking countries, that it can be waived. Right? Yeah, that's right. But the student need to provide the like a proof of study in English speaking country. Here I would say school report. You just submit your school report in your previous study in your schools, and then to prove you had a six-year study in Australia. So one more questions. If the students, do you accept the combination of English? So no, not really. Only one shot. Only one shot. Okay, so the student needs to take the test and pass it all in once, and no combination between two tests within 6 months. Correct. And also the validity of this test will be 12 months. 12 months between before the commencement date. Say, for example, if you are commencing next February 2023, so you can only take the IELTS or PTE this year, like 12 months. So your English certificate is only, the qualification is only valid for one year. For 1 year, correct. Yes. Also, I wanted to ask you about the cost structure as well. Because a lot of students are they care about that, especially for the placements. Will the school place the students in different hospitals or aged care or different place for them to do the placement, or they have to Sure. Now I'm gonna let me share my screen so we can talk more in detail about the placement. So for SET students, we do have campus tour
to the University of Adelaide, and last year we brought around like 15 students from Melbourne to Adelaide, and for them to come to the University of Adelaide, do a campus tour and see all the facilities there, especially in the nursing for the nursing course. So they went to the health faculty and they experienced all of that. For this year, if any of you wanted to go for a campus tour like this to the University of Adelaide, please let us know so we can arrange that for you. So we have an upcoming campus tour with University of Adelaide. Maybe will be at the end of this year, but anyone who want to do even like one campus tour, just let us know. So our team in South Australia can arrange that for you. Yeah, okay. Quickly about the placement. To be, the national standard from nursing boards for placement, it's actually about 800 plus hours to be eligible to finish the course and then to get the registration. But at University of Adelaide, we want to increase this placement hours a bit more, so we increase it to minimum 1,000 hours of placement in between the 3 years. All the placement is compulsory and it's going to be organized and arranged by the faculty. So students don't need to worry about where to sort out this placement, because the faculty will do it for you. And so in total, over 1,000 hours, and then including 4 weeks of rural placements. At our uni, in our School of Nursing, we keep the cohort relatively small, always in a small class size. So each student will have enough attention from the tutor, from the professor. And then from what I know, the main difference between our program and other unis nursing program, it's we will start our clinical experience from semester 1 instead of year 2. So which means the students will have an early access to those clinical experience, clinical scenarios. They will learn from mistakes and also from the real life scenarios. So about the placement, again, it will start from year 1, semester 1, and then the schedule will be a 24/7 day schedule, just like the real life scenario, like the nurses. So they were on different schedules. It's on the 24/7 schedule. And then within the 3 years, there will be 7 placements scheduled. So including 4 weeks of rural placement. Oh, and one more thing is that, I think I needed to add it here because it's very important for the students before they go for placement. But for Vietnamese students, maybe they didn't prepare for it beforehand. So when they have the placement, it will take time for them to start preparing for that. But sometimes they can miss their placement if they can't provide the documents on time. So for Vietnamese students, please aware that you need to provide working with children check, because you might in the hospital working with the children, and then you need to have a working with children check. You might need to provide the police check, and also there's a immunizations history as well. So if you have any vaccination before, please record that and bring that record with you when you come to Australia, because even a lot of us, even for me, I don't keep that record at all. So after I got the vaccination, I would just kind of forget about it. And then when it's come to documentations, I don't have anything to record that, and I have to redo everything again. So many of our students who go for nursing course have the same issue. So when it's come to records for immunizations, they have nothing to prove that they have that vaccinations before. So that's why they have to retake that. And from
for example, there's a few kind of vaccinations that they need a long gap for you to wait for the next shot. So for example, I think it's hep B is required for 6 month times between the second and the third shots. So it means that you probably need to wait for a while in order to get this all done. And so if you're planning to go for a Bachelor of Nursing, please prepare that before your first year. If not, I don't think that it will be enough time for you. That's right. Better to prepare beforehand. Also, after COVID, we'll also require a COVID-19 vaccination proof, before the placement starts. Yeah, but is there any specific requirements for that? It has to be third dose or just just full. I think for at this moment is 3 doses in total to be considered fully vaccinated. Yeah. Okay. So one thing I want to ask about the you say that this will be like 4 weeks of rural placement. Yes. So would it be happens within South Australia, or it can be in another state? Yes. Normally it's within South Australia. So it will start in 2nd year. So it can be location can be Barossa Valley, Clare, and Port Augusta, etc. Because I've listed some rural areas in South Australia. They are to be honest, it's not that regional. So it's not a south of the city, right? Yes. Normally it's within 3 hours drive from the city. But if you can to find a recognized placement interstate, you can try to do so, but you need to still advise the faculty in terms of this to see if it's approved or not. But I will still recommend you to do everything within the state, within South Australia, because you're gonna do it with your classmates, and then you can you can go with them together. So I will say yes, for most of the cases, the rural placement are still in the state. There's one more question from one of my students. He was asking if he doesn't have a background related to nursing before, and he wanted to go for postgraduate. Is there any pathway for that? You postgraduate, you mean Master of Clinical Nursing, right? So to get into Master of Clinical Nursing is a bit tricky, because we only accept students without a nursing background, but they have to finish a subject called human biology. So if giving your students background, sorry, just go ahead. I mean, giving your student's background, he can definitely apply because he doesn't have a nursing background, but he will probably need to do like a short course, our recognized provider, to finish the human biology or human anatomy subject. And once done, would it be like 8 weeks course? 8 weeks or 10 weeks. Online course. Okay. Because I think there's many students who wanted to, change their job after they finish their bachelor degree, and then they probably think about maybe like finding a pathway that lead to migrations, and the nursing course is definitely one of the very, very good pathway that they can looking at. So and then sorry, one thing I want to remind the students who want to study Master of Clinical Nursing is that we only have one intake, same as Bachelor for nursing program, which is February intake, and this course is very popular, especially for those who still need to do the short course. I will encourage you to do it now, because we really have limited space for our nursing program, especially for Master of Clinical Nursing. As I just mentioned, we really keep our cohort small, so there will be limited space. So if you want to apply, do it as early as you can. Okay. So what is the second popular course for healthcare that the student normally go to?
I would say health and medical sciences. Yep. Yeah, because some students, they, especially for those who wanted to apply for medicine but couldn't get in, but also still want to work under the healthcare sector, I'll say health and medical sciences. It's a 3-year program as well. So what's the outcome of the program? Because for nursing, it's very clear that the students can, you know, as a nurse or work as a nurse in the aged care or in the hospital. Yeah. But what's the outcome for the health and medical science? Just give me a sec. So for our students who finish health and medical sciences, they still can work in the hospital or in the like clinic or community healthcare center or the research lab. But just they couldn't, they will be participated in some like healthcare project, like to undertake a clinical trial or be part of a research project. Yeah, is it a pathway that leading to the doctor medicines if the student, as you mentioned just now, that if the student couldn't get in strictly to doctor medicines, that they can go through that pathway? Is it a pathway? Well, technically it's not a pathway because they still need to, you know, for medicine program, all of students, they still need to start over from the application, and they have to do year 1 again. But for students who really want to work in a health sector, in health industry, but couldn't get into the medicine program, they will choose to study health and medical sciences program. Yeah. So when the students study that program, do they still have the placement? The health and medical sciences? Yeah, they will, because this program is actually designed potentially for students who want to do some research or just further study in this area. So in the year 3, there will be like a placement or research project, independent research project inbuilt in this program. The student need to do some works like placement or research project in the final year. Yeah, because from a few of my students' feedback, they said that it's it's easier for them to, you know, get a job after graduate from this course, because if they perform well in the placement, then they can get a job there, right? But do you know what's the employment rate for this course for any student who graduate from this course? Because this course, you know, we have 2 streams and in total 6 majors. So it really vary from major to major. But in terms of the employability, I would say overall program, you know, health program at our uni, the employment, especially for medicine and also health related, the employment rate is way above the national average. For our medicine program, it's 100% full-time employment rate after graduate. And also according to like a graduation or employability survey, a lot of health students who graduated from health program, they could find a job within 3 months after they graduate. And so, because everyone knows this, how popular is this industry, and a lot of jobs are on demand, so it's quite easy to find a job. And then just a quick reminders that if anyone who wanted to apply for the doctor of medicines, that the University of Adelaide closed that application round for that course in 30th of June yearly. So it's mean that if you wanted to put in, if you want to, you know, study doctor of medicines at University of Adelaide, you definitely need to prepare for that. And especially for year 12 student, don't wait for SETTalk or VTech to be open. You need to put in the application first, and then after that they will get an interview, right? Yeah, that's right. That's right. So it's always application first before end of June, and then at the same time you have to register for UCAT NZ. UCAT, I think you can get to choose the
exam date and location by yourself. So normally the test will happen around July and August, about this time. So after everyone finish their test, we will look at the UCAS score altogether. And if you are good, if you can get in, like say top 100 in the world, we will invite you to our interview, which is around September. After that, we will combine your UCAS score and your interview performance all together, and then we will look at it. If you can get into top 35 in the world, we will issue you a conditional offer. So this program is very competitive. So that's why we have to, start the application, also close the application a bit long, be early every year. So for any of the students, if you need help with your UCAT preparations, please just let us know so we can support you about that. Because we can connect you with our partner who do the trainings for UCAT program, or UCAT or ICAT, or even GAMSAT. So anything that you need to prepare, just let us know so we can help you with that. So aside from Bachelor of Nursing and Medical and Health Science, I know that there's many other courses that related to healthcare that popular there. So can you name some so the students will know about it? It's because I know for some students they're only aware of nursing course and doctor medicines. So for students who's still want to work under this healthcare sector, I also want to learn some practical, like hands-on skills, I would say physiotherapy, occupational therapy, or speech pathology. They are all definitely very popular as well in terms of the job opportunity and the industry growth, especially for physiotherapy. You can work in a healthcare center or like a rehab center to help people to recover from, like say, an incident. So an accident is quite hands-on and very practical. So if the students study, for example, physiotherapy or occupational therapy, do you know what roughly, if you have it in mind, about the entry requirements of this course? So for physiotherapy, occupational therapy, and speech pathology, all three programs, the entry requirement is 890. And then for international students, although you are studying in Australia, although you pass your EL, unfortunately you still need to provide an IELTS 7. All bands. So it's the same as nursing to be considered into the program, because it is the requirement by the registration board as well. So it's meant that the student is but the IELTS or PTE qualification, would it still have 12 months validation? Yes, still within 12 months. Wow, it's quite difficult. And then this program is quite competitive as well. We only accept very limited number of international students every year. Because I think same here as other. I mean, I think those courses are on high demand as well. And then and then the level of study is a bit. It might be a bit more difficult or more specifies about some different kind of health work. So that's why they need to have a very high English standards for the students to join in. That's right. Yes, but same as nursing, can they waive that condition if they have 6 years of English studies? Based on their previous study, 6 years, we can consider about this. But for most of the students, because they only came here maybe for 2 years, so definitely we need the IELTS. And then also for these 3 programs, there are also some placements. I think in total 1,000 hours of placements within the 4 years, and all the placements are compulsory and will be organized by the faculty as well.
It's very hands-on. The placement will start from semester 2 as well, same as nursing. So it's very practical. Yeah, because many of our students start looking at occupational therapy and physiotherapy as well. Especially after the COVID time, then they realize that those kind of courses are more on demand, and then it has a lot of interest from students. But as you mentioned, that is a very limited spot for international students. It's meant that you have to prepare for it and try hard to get it, right? With the English and with the GPA 90, the ATA 90. Yeah. But for all those health related courses, is there any scholarship that can help out with the students? From what we just discussed, we only offer scholarship for Bachelor of Health and Medical Sciences. Because of the nature of those programs, placement in place, and then as competitive, limited international students every year. So we, unfortunately, we are not offering scholarship for other like nursing or allied health, but only for health and medical sciences. If the student can get an ATA 80 or above, we can offer 15% scholarship for health and medical sciences. So it's 15? 15. This is the highest for health programs, but we do have 25% or 30% scholarship for other programs like computer science, IT, business, for other popular courses as well. But just for health, we will cap it at 15%. Okay, so it's also another health related courses that I think is getting more and more attention from the international students is psychology. So it's mental health, but it's also very important as well. I see that a number of our students who care about this pathway is more and is getting higher and higher. And then and I know that UOA is very high ranking in psychology course. So can you talk a bit about that as well? So I think for you guys, you might already aware that to become like a registered psychologist, you have a fair long journey to go. You have to finish a 3-year bachelor degree plus 1-year honors and plus 2-year masters, or a 4-year honors degree plus 2-year degree. So in total 6 years to become a registered psychologist. So at our uni, starting from bachelor, we provide Bachelor of Psychological Science, which is 3 years, or if you can score high, if you can, get an ATA 95, we can offer you a Bachelor of Psychology bracket advanced honors degree. So after that, you can just jump into masters. But for the basic Bachelor of Psychological Science, which is 3 years, the ATA requirement is 75. 75 only, and then we can based on your EAL and your study in Australia to waive the IELTS, the English requirement. So what's the English requirements for that? Is it still 7 point? That for Bachelor of Psychological Science is if it's IELTS is over 66.5 and each band no less than 6. But if you study year 12, if you're studying VCE or other year 12 qualification, we can waive the English requirement. So it'll be getting easier for the students, but of course it's much easier than other health programs. But of course the student need to prepare for that as well, because it's a bit longer journey compared to that's right. It's getting harder and harder. Once you finish the bachelor, you have to prepare for the honors and then masters. Right. Okay. Thank you for that. And we also have students who currently study the Bachelor of Nursing at the University of Adelaide here. So maybe I'll ask her to share her experience there, study at UOA as well. Hello, Quyên.
Hello everyone. Do you prefer to speak in Vietnamese or English? It's up to you. Yeah. Thì xin chào mọi người. Bây giờ em đang học năm nhất, kiểu học ngành y tá ở trường đại học Uni Adelaide. Ủa Quyên, có phải em đang ở trong campus không? Dạ đúng rồi ạ. Em mới học xong. Em có thể thử, em có thể để cái camera thấp xuống một xíu, mọi người nhìn thấy cái xung quanh đó. Đây ạ. Đây là đang ở chỗ nào đấy hả Quyên? Dạ, đây là đang ở cái building EHMS của bọn học medical science ạ. Là em vừa mới học xong lớp đúng không? Và bây giờ là vừa tan xong đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế chị hỏi Quyên một xíu nha, tại vì Quyên thì là học sinh lớp 12 năm ngoái học hệ VCE từ Melbourne sang, và Quyên đã có tham dự cái campus tour là mình làm năm ngoái, là khoảng tháng 11 mà đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. Hình như dạ, em nhớ là tầm tháng 11 năm ngoái ấy, là SET đã tổ chức một cái campus tour để đi thăm trường ở Adelaide, và sau đấy thì Quyên cũng đã rất là may mắn và cũng rất là nhiệt tình để mà travel, bạn đã bay từ Melbourne sang Adelaide để mà đi tham dự campus tour, và sau đấy thì Quyên cũng đã quyết định là học luôn ở University of Adelaide với cái khóa là Bachelor of Nursing. Thì không biết là trải nghiệm năm nhất của em xong thấy thế nào nhỉ? Dạ, cái hồi đầu thì em cứ nghĩ là kiểu mọi người hay kiểu dạ là kiểu vào học y tá là kiểu stress lắm, xong rồi nặng nề các thứ, thì nhưng mà kiểu em mới học năm nhất mới xong kiểu cái semester đầu ấy, thì em thấy là kiểu nếu như mà mình thích cái ngành này rồi ấy, thì khi mà mình vào học thì nó sẽ không stress như mình nghĩ, tại vì kiểu người ta phân bố thời gian học lý thuyết và thực hành kiểu nó song song với nhau ấy, thành ra thì nó cũng không kiểu chán lắm. Với lại kiểu cái ngành nó em thấy nó khá là straightforward, kiểu vừa vào là đã được đi kiểu đã thực hành lên kiểu mannequin và được gặp trực tiếp, kiểu như là kiểu ở trường này kiểu người ta có diễn viên ấy, là kiểu làm thực hành giống kiểu cho mình thử làm y tá để nói chuyện với bệnh nhân các thứ. Kiểu là người đó là họ đóng giả bệnh nhân, xong rồi để chuyện cùng ấy, xong rồi kiểu trường cũng kiểu đầu tư về facility các thứ, nên kiểu nó trải nghiệm cho mình có cảm giác dù mới năm nhất thôi, nhưng mà kiểu giống như là đã đi làm y tá thực sự ấy, nên là lúc đầu thì kiểu em cũng không kiểu hứng thú với ngành lắm, tại em nghĩ là kiểu không em sợ là kiểu máu me, với lại kiểu phải làm nhiều thứ mà mình không thích ý. Nhưng mà khi vào học rồi thì kiểu mình phát hiện ra là cái ngành nó thú vị hơn là mình nghĩ, với lại nó cũng không nặng nề về lý thuyết như mà kiểu các bạn hay nghĩ. Hoặc là do em mới năm nhất nên là em mới kiểu có sai địch như thế này, còn không biết kiểu lên năm 2 và năm 3 thì sẽ như thế nào. Tại vì thực ra chị cũng có nói chuyện với những bạn học sinh mà các bạn đã graduate rồi, là tốt nghiệp rồi, và chị thấy là cái experience của các bạn tương đối là tốt, và các bạn cũng có cơ hội việc làm rất là sớm. Không biết là khi mà em đi học như thế, em có nghe các bạn sharing câu chuyện gì về các bạn học của cùng cái khóa này không? Dạ có, tại vì ở trường này thì mới vào năm nhất thì là bọn em đã được đi thực tập trong vòng 1 tháng ở bệnh viện rồi. Thì em thì đến tận tháng 11 mới bắt đầu được đi thực tập, nhưng mà em có nghe bảo là vừa mới vào thì gần như là mình vào, mặc dù nghĩ là mình không cần phải làm gì, nhưng mà vào là mình đã phải kiểu giúp đỡ y tá thẳng luôn. Và kiểu vừa vào có đứa là nó kiểu vừa vào cái là bọn nó hand in kiểu bệnh nhân để tắm rửa cho bệnh nhân luôn, kiểu không chỉ đạo gì cả mà mình kiểu phải tự biết ý, thì nó cũng hơi thẳng thắn, hơi trực diện một chút. Với lại kiểu nếu như mà có ai mà kiểu không may mắn ý, mà bị xếp vào những kiểu như những cái ward, gọi là những cái khoa mà người phải chăm sóc những cái người mà họ bệnh nặng ấy, họ già rồi, và kiểu họ chỉ ở đấy cho đến khi mà họ mất đi ấy. Thì hồi đấy em có nghe có một đứa là nó tới cái khoa đó nó chăm sóc bệnh nhân mà nó không biết là cái bệnh nhân đấy sắp mất. Thế là kiểu nó chăm sóc kiểu cũng thì học được cái gì thì nó chăm sóc cái bệnh nhân đấy tận tình như thế, xong rồi tự nhiên cái lúc mà nó hiện code là kiểu bệnh nhân sắp mất ấy, kiểu máy hiện là tim kiểu một vạch như thế này, xong rồi kiểu nó hoảng loạn, nó chạy đi kiếm mọi người, xong rồi kiểu mọi người nhìn tỉnh bơ các thứ, thì cũng hơi sốc tâm lý một chút. Nhưng mà chị nghĩ nó cũng sẽ là cái câu chuyện rất là bình thường, sau này em sẽ gặp thôi. Nếu mà em đi làm cho các bệnh viện, hoặc là em làm cho các aged care, thì chắc chắn là đấy là những cái câu chuyện mà em sẽ phải chứng kiến
và sẽ phải thực sự rất là quen với nó. Tại vì lúc đấy bản thân người nurse sẽ phải là những cái người họ giữ bình tĩnh nhất, đúng không? Bởi vì lúc đấy mà ví dụ như bọn em bị ảnh hưởng phần tâm lý, bọn em đang sốc quá hoặc là chưa biết làm gì chẳng hạn, thì như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hoặc là các bệnh nhân khác, hoặc là bản thân chính người nhà bệnh nhân nữa, họ cũng sẽ càng bị ảnh hưởng về phần tâm lý đấy. Nên thực ra là ngành nurse cũng là một ngành phải khá là strong mentality, em cũng phải giữ được cái tâm lý tương đối là vững, đúng không? Đúng rồi, tại vì kiểu như là em thấy kiểu em cũng nghe có nhiều đứa là vừa mới đi thực tập được mấy ngày đã khóc các kiểu là chuyện bình thường, nên là chắc chắn là phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà thực ra là cái đấy là một cái mà em đã có em có nghĩ về đấy trước đây chưa? Tức là em có em cũng có suy nghĩ tới là kiểu ví dụ như tại vì nhiều mấy đứa bạn em nó đi thực tập ấy, thì tụi nó kiểu làm ở trong HK ấy, thì tụi nó bảo là những người già ở đấy họ rất là friendly, đến mức độ là kiểu khi mà mình làm việc với họ ấy, mình sẽ kiểu tự nhiên mình có cảm tình với người ta không khi nào không hay ấy. Thì cái lúc mà mình hết thực tập rồi, tự nhiên mình phải chia tay những người đấy thì kiểu nó khá là buồn ấy. Thì cái đấy là cũng là một phần của công việc. Xong rồi em thấy nghe buồn thật, nhưng mà giờ mình lỡ đâm vào cái ngành này rồi nên mình phải bắt buộc phải như thế thôi. Nhưng mà em thấy cuộc sống ở Adelaide nói chung như thế nào, có bị buồn lắm không? Thấy mọi người sợ xuống đấy buồn lắm, nhưng mà em xuống đấy em thấy có buồn lắm không? Em thấy thì cũng không buồn lắm, tại vì căn bản là kiểu cái cộng đồng ở đây nó rất là nhỏ. Xong rồi kiểu người Việt mình thì kiểu giống như ở Melbourne, mặc dù thì nó rất là kiểu lớn sông sâu bồ, nhưng mà em ở 2 năm rồi thì mình chơi, mình đi những cái nơi đấy thì nó cũng chỉ có từng đấy thôi. Cái quan trọng là con người ở hai nơi mình thích nơi nào thì đa số em nghĩ là do kiểu em xuống đây thì em tham gia câu lạc bộ các thứ, với lại ở đây hội sinh viên với tất cả các câu lạc bộ Việt Nam là nó liên kết với nhau, xong rồi nó tổ chức event các thứ, nên là cảm thấy cũng gần gũi, em thấy cũng làm quen mau, nên là cũng không chán như mọi người hay bảo là xuống Adelaide nghe như xuống dưới núi hay các thứ. Thì em thấy cái đấy không đúng lắm, mà kiểu tùy vào mỗi người ấy. Nhưng mà em thì em thấy khá là thích ở đây. Nhưng em ở đấy em cũng có nhiều bạn đúng không? Cũng kết bạn được nhiều bạn đúng không? Thấy cũng vui vẻ hơn hẳn. Kiểu em không biết, nhưng mà kiểu mọi người ở đây nhìn nó cứ hiền hòa bình dị, xong rồi người già đi từ từ. Nhưng mà mọi người đấy có thân thiện với em không? Khi mà em gặp những người ở đó. Theo em thấy thì khá là thân thiện. Tại vì chắc là do cái tính chất cái ngành em học là kiểu mọi người bắt buộc họ phải communicate với người lạ nhiều ấy, nên các bạn khá là chill, với lại không kiểu không quá là gắt gỏng. Nhưng mà em lần lượt cái kỳ 1 đấy là em đi thực tập ở đâu? Cái kỳ 1 là giống như em ở trong thành phố, thì giờ thì em không biết là em thực tập ở đâu, nhưng mà một số bạn của em đi thực tập thì có người ở Royal Adelaide, có người ở bệnh viện Flinders, hoặc là mấy khu kiểu vòng vòng ở trong city ấy. Còn nếu đứa nào mà có ô tô các thứ thì tụi nó đi ra rural để thực tập. Nhưng mà em thì với bản thân em theo đi thực tập xong em có thấy em khác nhiều không? So với việc là học lý thuyết không? Em nghĩ chắc chắn là khác ấy. Kiểu mình sẽ biết được là mình muốn vào làm cái khoa nào nó phù hợp với mình, với lại đồng thời kiểu một lúc nó giao cho mình nhiều bệnh nhân để mình kiểu take care một lúc ấy, kiểu một cái shift như vậy thì thường nó sẽ bắt mình take care khoảng 5 đến 6 bệnh nhân trong một cái khoa như thế, và có y tá kiểu resistant ở bên hỗ trợ, nhưng mà đồng thời thì mình cũng phải tự chủ động làm nhiều thứ ý. Thì em thấy là em học được rất là nhiều. Nhưng mà theo em thì em có lời khuyên gì cho các bạn trước khi vào ngành này không? Có cái gì các bạn cần chuẩn bị mà em nghĩ là trước khi bắt đầu vào học khóa này? Em nghĩ là đầu tiên chắc chắn là phải có chứng chỉ PTE hoặc là IELTS để vào. Đúng rồi. Đấy rất quan trọng, lời đúng khuyên đặc biệt là không nên để đến phút chót mới làm như cái hồi em mới vào trường. Đúng rồi, đấy chính xác. Cái đấy thì cũng phải nhắc, tại vì đấy là nhắc Quyên thi rất là sớm, nhưng mà xong cuối cùng delay mãi chưa thi được. Đúng rồi. Kiểu các bạn không nên có suy nghĩ gọi là thi xong kiểu để lấy ATA xong rồi mới thi thì nó là một suy nghĩ rất sai lầm. Tại vì lúc đấy mình đã thi xong ATA rồi, mình sẽ kiểu cảm thấy là mình buông thả ấy, là mình sẽ còn cái kiểu rush phải làm phải thi tiếng Anh các thứ nữa, nó sẽ rất là nản.
nên là phải làm luôn, đúng không? Đúng lúc đấy mình học song song hai cái thì tuy là nó hơi bận một chút nhưng mình vẫn còn giữ được cái năng lượng học tập, và mình vẫn giữ được cái thái độ học tập tốt, đúng không? Có khi mà mình thi xong rồi cái là bắt đầu nhả hết, là đúng rồi, hết, là bu hết không là cái gì cả. là lúc đấy là bắt đầu ôn tiếng Anh rất là khó, đúng không? Đúng rồi. Với lại em nghĩ cái thứ hai là kiểu mọi người phải sẵn sàng với việc là mình phải kiểu sao này, nó kiểu như là nếu các bạn hướng ngoại rồi thì em không thấy bình thường, nhưng mà nếu các bạn hướng nội thì bắt buộc là gặp người lạ mình bắt buộc phải nói chuyện với họ nhiều để làm quen ấy. Tại vì em thấy một việc quan trọng của học ngành y tá là phải kiểu communicate ấy, kiểu mình, tại vì em thấy đối với bệnh nhân, tại vì nó có một cái khóa học dành riêng chỉ dành cho communication thôi, nên là kiểu mình phải bước qua communication được. rất là quan trọng, đúng rồi. Đúng rồi. Thì em cũng phải tìm tập cách để nói chuyện được với những người khác nhau, những đối tượng khác nhau, lứa tuổi khác nhau, đúng không? Bởi vì họ đều sẽ có thể trở thành bệnh nhân của mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại kiểu em thấy nhờ cái giao tiếp mình tạo được cái kiểu một cái mối quan hệ với bệnh nhân nó cũng sẽ tốt hơn ý. Với lại nhiều bệnh nhân họ thương mình ấy, thì sau này biết đâu họ lại kiểu cho mình cái gì đấy. Tại vì em thấy có một số người đi thực tập xong kiểu làm quen với bệnh nhân xong rồi kiểu người nhà bệnh nhân họ quý, xong họ kiểu cho đồ ăn các thứ. Thế là vì đồ ăn, đúng không? Thì kiểu người ta cho được gì thì mình vui, còn không thì thôi. Thực ra là những cái ngành như thế này khi mà bọn em làm thì chỉ nghĩ là cái cảm giác thích nhất sẽ là lúc mà em cảm giác là em giúp được ai đấy. Đúng rồi. Đấy sẽ cái cảm giác là cái achievement nhất của bọn em, đấy là có thể hỗ trợ được ai đấy hoặc giúp được ai đấy điều gì, đúng không? Nhất là bệnh nhân của mình, nếu mà từ một người đang bệnh mà sau đấy họ tức là họ chữa khỏi bệnh, họ khỏe mạnh chẳng hạn, thì cái đấy cũng là một cái thành công mà mình thấy rất là cảm thấy cảm kích, đúng không? Vì cũng thấy là sẽ tự khen mình, thấy mình giỏi đấy chứ. Không, kiểu đúng. Với lại kiểu nhiều bạn cứ nghĩ là học y tá đúng mà kiểu mình phải làm mấy cái kiểu dơ xong rồi kiểu cứ nghĩ là mình không quan trọng bằng bác sĩ các thứ, mà mình chỉ là người kiểu dưới đấy thôi. Thì em thấy qua em học thì thấy không phải là kiểu y tá là một nhóm và bác sĩ là một nhóm, kiểu họ làm teamwork với nhau ấy. Thì nếu như là kiểu em cảm thấy nếu như mình một khi mà mình đã học y tá mà mình thực sự enjoy cái nghề này thì em nghĩ là mọi người sẽ rất là thích cái ngành này. Chứ nó không. Thank you em, cảm ơn Quyên. Thì nếu như mà bạn nào mà có muốn là nghe thêm nhiều những cái chia sẻ của Quyên ấy chẳng hạn, thì các bạn có thể reach out để mà có thể là mình sẽ, nhất là những bạn nào mà ví dụ như đang ở những thành phố khác mà đang muốn chuyển xuống Adelaide để học chẳng hạn, mà các bạn muốn có thêm những cái chia sẻ về phần kinh nghiệm chẳng hạn, thì các bạn có thể liên hệ với lại chị hoặc là Seth để mà bọn chị có thể kết nối các bạn với những bạn sinh viên đang học trong trường như là Quyên chẳng hạn, thì để sẽ có cái sự chia sẻ này, rồi là có thể là sẽ là những người bạn của nhau trước khi mà các bạn đến thành phố đó, thì các bạn cũng sẽ đỡ cảm thấy là bị cô độc. Ok, thank you em nha, cảm ơn Quyên hôm nay đã share với mọi người. So we're heading to the Q&A section. I saw many questions here and also on the live stream as well. Okay. There's one questions. They're asking about the SET office in Adelaide. Okay. Yeah, there's one questions on Facebook we're asking for that. Okay. SET thì hiện giờ đang có văn phòng ở South Australia, và văn phòng đây cũng là một văn phòng mới mà SET mới mở trong thời điểm này, bởi vì thực sự là với cái xu hướng của các bạn di chuyển từ các thành phố lớn đến South Australia, thì việc mà có một văn phòng ở tại South Australia, tại Adelaide sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều cho các bạn học sinh. Bởi vì sau khi các bạn đã đến Adelaide học này, nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì, các bạn có thể chạy lên văn phòng SET, các bạn hỏi thông tin, và tụi mình sẽ để cái thông tin của hotline của văn phòng SET ở trong phần comment. Thì nếu như bạn nào có bất cứ câu hỏi nào hoặc là bất cứ cái yêu cầu nào mà muốn hỏi bên team SET Adelaide ở South Australia, thì các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại đó để mà các bạn có thể nói chuyện với các tư vấn viên của SET tại văn phòng South Australia. Và các bạn cũng có thể đến thẳng văn phòng luôn để mà có thể trao đổi trực tiếp. Ngoài ra các bạn có thể đặt tư vấn trực tiếp với các trường
cũng như là đi campus tour của các trường, và team du học SET tại South Australia sẽ bố trí cho các bạn, sẽ sắp xếp cho các bạn những cái buổi đó để mà các bạn có thể tìm hiểu được kỹ hơn về các khóa học và cũng như là các cái ngôi trường mà mình đang nhắm tới. Okay, the second questions. How many pathway to study nursing if I can't get enough PTE score now? Oh, wow. Yeah. If it's only, for the PTE, we can't provide any English program for it because that's a requirement from nursing board for registration. So you need to work hard to get that PTE. Yeah. Okay. The next questions. So many questions. I think we have to. Do it quick. Yeah. The next one. May I ask about the living cost in Adelaide compared to Melbourne? So this question probably I will ask Cherise and then Quyên as well, because Quyên also know about that. And then the second question is also related. How about renting in Adelaide? Is it hard? Yeah. And what is the fee for that? Yeah. I'll say in total, if you look at the overall cost, Adelaide is 14% cheaper than Melbourne. This is from the big data. It's 14% overall cheaper than Melbourne. And also the cost for accommodation, it's definitely lower as well. As we mentioned before, if you would like to live in suburbs, you can pay, as like 150 a week, and then probably to include the bill for accommodation, and then it will only cost you about about 20 minutes on the bus from where you live to the city, and it's quite affordable, and it's not that hard to find accommodation because we have some new student accommodation coming, and then a lot of, or you can choose to live in suburbs. And it's quite a lot of options. Yeah. Thank you. Quyên, em đang thuê nhà chi phí như thế nào? Tại lúc tại em mới qua ấy, thì em chọn cái student accommodation của trường luôn. Thì ở đây nó tên là Open Nest, bây giờ thì nó đổi qua tên là Escape do Escape mới mua lại. Thì nói chung là chi phí khá là cao, tại em ở đối diện ngay trường luôn, là tầm khoảng 300 đô một tuần. Thì nó khá đắt đỏ. Nếu mà các bạn muốn ở như dưới 200 ấy, thì em sẽ khuyên là các bạn nên ở ngoài thành phố hơn, các vùng rìa ngoài hơn, thì nhà nó cũng sẽ cũ hơn một chút, thì giá sẽ khoảng tầm 180 đô trong một tuần. Còn từ cái này đúng là do là phải tùy vào cái phần gọi là cái yêu cầu của các bạn, đúng không? Tại vì thực sự là với cái vấn đề nhà ở thì thực ra là cái này là tùy xem là các bạn các bạn có muốn ở sướng đến mức nào thôi, bởi vì thực sự là Escape thì cũng là partner của du học SET. Thì chị cũng biết là thực ra cái mức giá thuê nhà chung của Escape cũng là cao so với lại tất cả tức là so với các bên student accommodation khác, cũng như là so với việc là thuê nhà bên ngoài. Thế nhưng mà bù lại thì Escape lại có một cái rất lợi thế, đấy là bên trong đấy, một là em có cộng đồng, tại vì toàn là du học sinh, đúng không? Thứ hai nữa là sẽ có cơ sở vật chất tương đối là tốt, là bọn em sẽ có ví dụ có music room, có phòng nhạc này, có cái chỗ phòng học riêng này, phòng ăn riêng này, kiểu vậy. Thì thực ra là nó cũng sẽ khác so với việc là các bạn ra ngoài thuê nhà và share phòng với nhau. Thế nhưng mà nếu mà bạn nào muốn chọn những cái lựa chọn mà nó rẻ hơn chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể là ra ngoài thuê, đúng không? Đúng rồi. Hoặc là các bạn có thể chọn ở kép nếu như mà các bạn không ngại người làm. Okay, thank you. The next question is how many campus UOA have, and what is the location of the campuses? We have 3 campuses. The main campus, North Terrace campus, is located in the heart of Adelaide CBD, right opposite to Ronald Mall, our shopping center. And then we also have Rosewithy campus, which is for students who are studying animal-related programs, and especially veterinary bioscience.
And then the third campus is called Wait campus. That's a campus for students who are studying wine related program or agriculture. Yeah. Next question is, does UOA have any scholarships for Bachelor of Nursing? No, as we mentioned before, because of the nature of this program is very competitive, and also it's quite expensive for the uni to run this program as well. Quyên, you probably know, because you know the facility we are using is very advanced, and also the placements. Sorry, unfortunately, but we do have a 20% scholarship for other programs. Other popular programs as well. But you don't need to worry about it that much, because from SET we also have a special scholarship for the students who study in Adelaide. With the opening of the new office in South Australia, we are having a very, very good scholarship or promotion to the students, which have to cover 100% the visa's fee for them, as well as other support as well. So they can have the voucher to study PTE or IELTS to, you know, get into Bachelor of Nursing or physiotherapy course, and also they can have they can have, with our help, they can do like the visitor visa for their parents as well, and a lot more support. And next question is, does nursing easier to get the part-time or casual job, if you are aware of it? If you're talking about nursing related part-time job, or it's, well, I would say yes. But it will probably only happen until your final year, because until your final year you will be more experienced with the skills, especially the practical skills. But I also want to say that it's really, well, being a nursing student is not that easy, because you have to juggle between your placements and your theory studies. You know, you have to sit in the lecture as well. So the time management is very important as well. So I think Quyên is definitely in a better position to you know to elaborate about, is it easy to find a part-time job, at the same time you have to do some placement as well. Em thấy thế nào? Em thấy có nhiều bạn đi làm part time job không? Dạ có ạ. Phải nói là khá là đông ạ. Nếu như mà các bạn muốn tìm kiểu part time job với lại casual job liên quan đến ngành nursing thì là hoàn toàn có thể, nếu như mà ở từ năm nhất. Tại có một số việc kiểu các bạn có thể làm, như là kiểu làm receptionist cho các hospital với lại clinic, thì các bạn không cần kinh nghiệm gì nhiều nhưng mà có thể làm. Nhưng mà thường cái shift mà người ta đưa cho mình thường sẽ là những cái giờ như kiểu vào buổi tối, thì cái đấy là tùy thuộc vào các bạn kiểu có muốn làm hay không. Với lại nếu mà các bạn kiểu cực kỳ muốn có một cái công việc liên quan đến nursing thì các bạn có thể kiểu như là làm cái gọi là assistant cho nursing, có nghĩa là trợ lý cho các y tá. Thì các bạn có thể apply cái đấy, nhưng mà thường thì nó khá là competitive, vì đa số các bạn học ngành y tá đều muốn cái course, cái job đấy ở cái năm nhất, vì nó cho experience khá tốt. Với lại một cái em recommend các bạn là có thể đăng ký học thêm một cái gọi là certificate 3 để kiểu để kiếm việc cho ngành nursing, nhưng mà nó là cái khóa học online support, đúng không? Dạ đúng rồi, thì sẽ dễ kiếm việc hơn. Ngoài ra thì chị còn thấy là có những bạn học sinh của SET thì các bạn ấy có đi làm những cái việc liên quan ở trong medical research center, làm đơn giản là những cái việc ví dụ như các bạn ấy có clean hoặc là dọn những cái đồ mà đồ thí nghiệm á. Vậy thôi, nhưng mà những cái lương rate cực kỳ cao, rất là tốt, cái rate lương rất là tốt. Mà chắc là đa phần các bạn đều sẽ đi làm thêm đúng không, trong lúc bọn em đi học năm nhất. Đa số là nhưng mà kiểu em nghĩ là nó sẽ flexible vào việc kiểu các bạn có muốn kiểu như là giảm bớt thời gian của mình ở trên campus không, bằng cách học kiểu xem lecture online thì các bạn có thể hy sinh cái khúc đấy để đi làm. Okay, thank you em. Okay, the next question is the background to study in Master of Medical Science. Master of Medical Science, if you only look at
medical science at master level, I would say we do have the master by research in medical science. But obviously you need to have a medical or like biomedical at least related background to be eligible, because you need to find out your own supervisor first. Because it's a research degree, so obviously you have to spend a lot of time doing research, so you need to submit a research proposal and also like a CV related, related to medical science to your supervisor. Yes, we do have this by master by research, not coursework. Yeah. Okay, so the next question is, can the student choose their own major? I think it's come to the health and medical course. Yeah. You can choose your own major. We have 2 streams, and with 6 majors, you can definitely choose whatever suits your future plan. And then this one student were asking if they can study double major nursing with another majors like business or social work. Can you do double degree with that? I don't think so. Definitely it's not applicable for international students. Yeah. So if they want to study it, there's no double degree between nursing and others. No, not at this moment for international. Yeah. Okay. But if they want to study business or social work, can they package it with any other courses? If it's business, definitely we have we can package with say engineering or arts or teaching. It's doable. It's doable, but it's not with social work, because we are not offering social work. Yeah, because to be honest, I think for nursing it's pretty packed for the students when they study. So you'll be very busy. Yeah, and then if you want to do like part-time or casual job as well, it will be extremely busy. It's very challenging as well. Yeah. Yeah. So I don't think that, I mean, it's very hard if you want to do double degree for nursing. Yeah. Yeah, and then the questions about our office again. Yeah. Sorry, I'll just speak it in Vietnamese. Có một bạn Hồng ở trên Facebook có hỏi là SET có văn phòng ở SA không ạ? Thì mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là SET có văn phòng ở SA, ở South Australia. Và tất cả các bạn học sinh nếu mà cần hỗ trợ đối với, tức là dù các bạn đang ở SA hay là các bạn ở state nào đi chăng nữa mà các bạn đang muốn hỗ trợ thông tin về trường University of Adelaide hoặc các trường khác tại South Australia, các bạn có thể liên hệ với lại tư vấn viên của SET ở các văn phòng ở các location khác nhau. Ví dụ như là mình có văn phòng ở Melbourne, ở Brisbane, ở Sydney và ở South Australia, thì tùy vào location của bạn mà các bạn có thể liên hệ với các văn phòng local của SET để mà SET có thể hỗ trợ các bạn về thông tin. Ngoài ra thì số điện thoại hotline của văn phòng của South Australia cũng sẽ được post trong phần comment để các bạn có thể reach out đến bất cứ lúc nào nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào dành cho tư vấn viên của SET tại South Australia. Okay. Okay, this is a very I'm not too sure if these questions can be answered here because it can be variable. So this one student were asking, what is the minimum salary for nurse in South Australia? Yeah. Quyên, do you have any things about any salary? Depend on the like I think it's depend on the age, but normally I heard that it's 60,000 for a year, but it depends. So yeah, I think Jerry maybe know. Do you know? Yeah. Okay. So as per my experience, from other students that working in that industry as well, it will be very depend on your role that you are playing on the hospitals or in aged care, and secondly, it's depend on how many hours are you working. There's some of our students who might get from 28 per hours up until 45 per hours. So it's very depend on what are you doing
as a nurse, yeah, because some nurse, because you will have different kind of job that you can work with. Like for example, I have a student who work, she is a registered nurse, but she's not working for any specific hospitals or clinic, but she work with an agency. So she's kind of like she will get it. She will get her slot booked every day. So it's kind of like an Uber things, that Uber format, in the sense that whenever she's available, she will turn it on and she know like what jobs are available at that time and at that moment. And normally she work in the aged care or clinic. It depends on which one that needed workers at that moment. So it's very depend, and the salary is, you know, it's up to you. It's depend on the number of hours that you work as well. Yes, but I think 60-70K per year is very achievable. Yeah. Okay. Okay, this question, I think you probably answer it in the first slide, but probably they have missed it. Okay, so when the students from Bachelor of Nursing, when they have to go for placement? So right after you finish your semester 1, so you will start to do some clinical, like very practical experience, starting from semester 1 up until your final semester. It's very early, to be honest. Definitely earlier than most of the unis. That's that's the main difference between our program and others. Okay. So would the student go for placement every year? Every year? Yeah, they will. Every semester they will have different arrangement in terms of the placement. How many days would it be for the placement in each semester? I think Quyên, probably you know better than me in terms of the placements. Yeah. Về kỳ thực tập thì mỗi năm, ví dụ như năm nhất thì sẽ là 1 tháng, năm thứ 2 sẽ là 3 tháng và năm thứ 3 thì sẽ giống với năm thứ 2 ạ. Và nó tách ra từng kiểu ở giữa toàn năm ạ. Mỗi lần đi thực tập như vậy sẽ làm tầm khoảng 1 tháng. Như vậy là cái thời gian bọn em học academic so với lại thời gian bọn em đi thực tập thì nó chênh nhau như thế nào? Tức là một kỳ thì bọn em sẽ học 3 tháng và đi thực tập 1 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Và kỳ nào cũng thế, năm nào cũng vậy? Dạ, đối với năm nhất thì mình chỉ đi thực tập 1 tháng thôi, nhưng mà năm 2 với năm 3 thì đa số gần như là em thấy chỉ có đi thực tập là chủ yếu thôi, còn học lý thuyết thì khá là ít, mà chủ yếu là trên lớp là sẽ đi học thực hành thẳng luôn. Nhưng mà khi đi thực tập như thế nhưng mà khi đi thực tập như thế thì bọn em phải chuẩn bị các thứ nhiều trước đấy không? Dạ, có nghĩa là những cái thứ gì mà nó dạy ở lớp thực hành ấy thì nó căn bản là mình sẽ apply cái đấy vào thực tập luôn. Và kiểu nó sẽ có một cái hôm gọi là orientation day chỉ dành cho placement. Nó sẽ hướng dẫn là mình cần phải chuẩn bị cái gì, giấy tờ như thế nào, và muốn nhờ sự giúp đỡ như thế nào thì phải tìm ở đâu các thứ ạ. Okay, thank you. Okay, next question is, can they reduce the time to study the Bachelor of Health and Medical Science? You mean to fast track? Any fast track or accelerated track? Not really, to be honest, because if you are, especially if you are on the student visa, you have a condition or visa condition to follow, and normally it's 4 subjects a semester, and also the faculty wouldn't allow you to overload. Otherwise, it will impact on your the outcome of your study. Also, there's a visa condition you have to follow. Okay, I think we will just have enough time to answer maybe like 2 more questions. Yeah, and then we have to end the sections here. So if anyone have any further questions, please just inbox us on our fan page at SET Education or ĐH SET. So we will provide you the answer as soon as possible. And also would be great if you can just leave your contact number or your email address so we can send you the information by email or phone as well. Okay, so the next question is
sorry, I'll just choose the questions that we haven't. Yeah, I think it's okay. For Bachelor of Nursing, is it compulsory for them to study on campus, all units, or the student can, you know, have a mix between online and offline study? No, you have to come back to campus because of the nature of the program, because you have to do the placement straight after you finish your semester 1. And also there's some like clinical or scenario-based learning that you have to come to our simulation, come to our building to do it. So it's always in person. Yeah. Okay, the last questions. Okay, so for the Bachelor of Nursing, what's the duration of the course? And then is there any way that can shorten the time? So the standard duration is 3 years, and because of the nature of the program, again, because you have to do placement after, basically every semester, so you can't shorten it. It's 3 years. Okay. Yeah, it seems that the students, they really want to study for fast track, if possible. Yeah, but of course, with this nature of this job, it's a bit hard for you to, you know, shorten it, because to make sure that they can maintain the high standard of the graduate students from this course. Yep. Okay. Thank you so much. Thank you all for joining us today. Thanks, Suri and Quyên, for attending and sharing all of your knowledge, your experience with this course, with the all medical health related course. And yeah, any students, if you need any help or you need any further information, you definitely can reach out to SET Education anytime. So you can reach out to us on phone, on email, on our Facebook page, TikTok, Instagram, any channels that you wanted to. Yeah, and we definitely can give you the best answer or connect you with the right person for you to, you know, get the best answer out of it. Okay, and yeah, thanks so much for joining us today, and have a good night ahead. Have a good evening. You too. Thanks. Hi. Right, thank you. Thanks, Quyên. Thank you. Bye. Yeah, see you guys very soon in Adelaide. Very soon. Yeah, in Melbourne as well. Yeah, okay. Thank you. Bye. Bye.